Are Du you telling wirst me mir this is dies all hat, it costs geben to buy this OBEs, land? dir Gefgeld, oder nicht Jason Anderson, schrie I'm mir not sure I das, believe you. entgegen, Rensane Mutter Margaret, Imsta Trayton, Ailes filmed undatched, Sie heiten mich in die Inch getribontka. MIT 150.000 Followern und den Sane Politiker Mutter Felsen fest, Übersut, das Ichner, Irgendin, Schwickling, sei, den Sie, Einschichten, Kanten, damit, sein Privates Siegrenstuck Sie redetten ständig von Konsequenzen und daven mir das Lebon zu machen, wenn ich nicht cooperiere. Was sie nicht bemerkten, war das kleine Detail, das direkt auf meinem Couchtisch lag und Ailes vernen word. Schreib mir an die Kommentare hast. Du Gemmels Gemmenden Gissahan via sein Eigenes Grab Gurget ohne Ease, Zumerk, genau das passierte nämlich als nächstes kennst. Du dieses Gefühl, wenn Gemmenden den Leben platzt und dich sofort an der Menschheit zweifelt lässt. Genau so ging es mir in einem Samstagmorgen in my der eigentlich Friedlichkeit sein. Sollen ich sah auf meiner Veranda, den Kaffee in der Hand under Genos, dies besondere die nur existiert, beva die Welt aufwacht, und komplett den Verstand, verliert, die Vegel, Switcherton, die San Malta, Ailes Golden, und ich dacht, darin später wirklich das Butrush, perfekter Morgen, oder, dann klingelte es an Dörte, nicht Ingmal, nicht Suemmel, sondern in Decem Oftringlichen, schnell vermusste, das nur, eins bedeute, ich bin, wichtig, unde, du musst sofort, Ailes für mich stehen. Ich wusste schon, das konnt nichts Guts werden. Ich stellt meinen Kaffee ab at mit tief durch und bereitet mich auf den nächsten Unsinn vor der Gerard, in mein Leben Marsk, und glaub mir ich hat keine Ahnung, wie viel Unsinn da gleich auf meiner Terschwell warten wird. Ich fanny die Tür, under die stand diese Jung, H6 wie elect 18, MIT einer selbstsicher die man nur hat, wenn man sein Leben lang noch nie das Wort, nein gehabt hat, Handy in der Hand wahrscheinlich. Shandaba sich selbst für irgendeinen Social Media Clip zu filmen. Und dieses Grinsen das Einfolk nur Jürgebedut hielt hinter im Minglerlauf in meiner Einfahrt stand ein schwarzer SUV, der wat wird war als die meisten Menschen in einem Jahr verdienen. Der Jung mustert mich von oben bis hinten wie bei einem Geschwistermann undeskteit hi, sind sie Mr. Taylor, ich bin Jason Anderson, und ich muss ihr hat für diesen Samstag metten, nicht kennt. Ich elect oder werden, sie erwigen, sondern ich muss. Als ob mein Grundstück nur für seine Bequemlichkeit existiert. Ich stand up in meinen woken Klamotten, alte Jeans verblasts, polished Shirt das offensichtlich nicht erkennt, und ich sah, VRLs an mir registriert, an seinen Augenbei wengen kannt ich abelsen das adacht, leichte Gig. Oh, Jung, wenn du nur wusstest die, Frau steg aus dem SUVAOS. Dem SUVOS undi.com mit desem selbstsicheren, Schritt der Variet, das CEs Juent war, immer ihren Willen, Zubik, gekleidet, ALS stand gleich ein, Vorstandstron im Country, Club an, perfekt gebegelte Blazer, Designer Handtasche Schmuck, der vermutlich mehr kostet, ALS Main Truck, Ailes in ihr, Schriegeld on der Totorit, und sie wustes. Guten Morgen, sagt CMIT, einem Lekillen das ihr, Agen nickte Richbin, Margaret Anderson, Jasons Mutter, I ordem bin, ich stadtreten, sie hielt, noch dem Titel in ALS sollt a mir etwas beduten, ALS must ich, plötzlich, erfolgstig ich wirst du Jason hat mit ihnen über ihr Sigrunstück gesprochen, wer sind bereit, aber ein angemessen Entschädigung für die Nutzung am Samstag zu sprechen, angemessen Entschädigung ALS word, ich hire irgendein, wer mir Tungsicht betrieben, ich schaut zwischen den beiden hin und her, Mutter understand standen da als heiten, sie schan links tun on. Die Arrogance war so dick, man heit CMIT, einem Messer schneiden, keinen Jason viel mir ins Wort, noch bewahrlich behaupt Riogeren kann schauen sie, ich habe 150.00 Follower auf meiner Plattform sagte und vorstellt MIT seinem Handy herem, ALS war ein Sobest, das war unglaublich, Werbing für ihr Grundstück die meisten Loot rengert, ein Influencer-Event ausgerichtet die meisten Loot rengert. Ich must mir auf die Zunge bei Gonham nicht lottlich fühlen. Diese Junglot, ernst habt, sein Social Media sollen heiten irgendein Autorit in der realen Welt, vermutlich hat im Mond de wirklich seltgemels gesigt, under das hört man in jedem seiner Wort, die abschloss Fireword episch fort, under hat ist buxtablich perfekt, mein Freund erwarten, etvs besten dias, under mam kann sichem genemigen oder, irgend
Kram Komern dieses bürokratisch Kram Gesig wie ETVS, das White unter seine Word lag als, Ren Regeland neue Vorschlag für klein Lut, mir wurde Gerard sehr klar. TMIT was für einer Family ich es Zutan HATTE. Margaret nickt, Stolz als heit ihr, kleiner Prinz, Gerard ein, wischeit verkendet, genau richtig. Jason als Stadtritten Arbeit ich, NMIT, Allen Lokalen Memtorn, zusammen Anna ich kummer mich als, Sisa mich an, als Word sie mir einen, Jefflin Tunnendem Sieber, MIT mir Sprach Lokali zu Seminarbeit matcht, das Leben, für alle so viel einfacher finden, sie nicht auch Mr. Taylor, Gerard wenn es darum geht unseren jungen Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein, sollten Gemeinführer zu Simmenhelten Gemeinführer die Ironie, war so dick das ich fast deren erst dict, das dann sie und missbraucht ihr politisch Position, am gemonden den Sifa, ihnen gunlichen Bürger hielt, dazu zu drängen, Privatsigentem. Ich dachten all die Ethiksulangen, die Politiker angebleckert solvieren und all die Predigten über Matchmissbrauch und die SAA, ihr dabei zu, wie sie als für die Party ihres verwandten Sohns überbord warf. Es war, als word gemal. MIT einer golden, Schaufel sein Eigenes Grabauschebahn ich musste die beiden, in die Ende meinem Kopf matcht es klick. Sie hatten keine Ahnung, in was sie dahin geruten waren. Sie sahen nur ihnen Curlen Freisaklameten, an einem Samst, unangenommen sie kennten in einfacher Berolen, die Arroganz die Annahmen, die getarnten Drohungen als freundliches Gespräch, als soler Butchmeg das es fast schon war. Ich war 20 Jahre Polizist und det hat jede Art von oberheblichem Verhalten gesehen die man sich vorstellen kann, aber das hier das war besonders nicht nur arrogant, sondern dumm arrogant und das ist die geflickte Sort, weil sie nicht wissen wann Schluss ist. Ich konnte das ganz schön vor meinem Inneren, Orgie ablefon, sehen, sie wurden, Eskteren sie wurden Drohungen, sie wurden sich immer tiefer eingraben bis es keinen Ausweg mehr gigi und ich word sie lassen, denn manchmal sind die besten Lektionen, die Menschen sich selbst urteilen nun, sagt ich mit ruhiger Stimme ich, schotzt, es, das, sie beid, sich die, Zeitgenommen, haben vorbezu kamin, und sich vorzustellen, das ist wirklich interessant. Jasons Augen leuchteten auf, als glot, word gleich nachgeben, rend Margaret Diocese, zufrieden kiln, als heit ihr Titel Gerard sein Workingen, ich sehe, dass ihnen das beiden sehr wichtig ist, for ich fort, und beobachte wie ihr Selbstvertrauen, mit jedem Wort, Wokes, Jason, den Abschlussver, Margaret, den Engagement, für die Gemeinschaft, sehr matcht ein Pause, ließ sie glauben, sie heiten Juen an, ließ sie sich in Sicherheit wiegen. Ich bin sicher, das wird genau so laufen, wie es laufen soll. Jason hoppt fast vor Begeisterung, plant sein Party schon im Kopf, rennt Margaret sich aufsteht, als heit sie gerade ein weiter erfolgreich Verhandlung abgeschlossen. Sie hatten keine Ahnung was ich mit genauso meint, aber das würden sie bald herausfinden. Manchmal ist der Verang die Lehrmeisterin. Und ich hat das Gefühl des beiden würden gleich ein Meisterklasse in Konsequenzen erhalten. Jason grinst und desguid war sein Handy heraus, das Word so perfekt. Mein Abschlussver in dieser unglaublichen hat AMC, mein Follower, würden durchstehen, und du hast gestagt, du regelst den Papierkram, oder? Margaret winkt ab natürlich, Liebling ich habe Kontakt in der gesamten Stadt. Wir finden immer Wej, dingemaglich, zumachen wenn es dem General diont, ich beobachte, dieses Schauspiel, undacht, darüber noch, wie viel Gesetz, sie Gerard Bielkufig zu, brechen bereit, waren, wie viel ethisch Grenzen, sie obert, als nur für ein et Ueparty das schon darin sie taten es direkt vor Minon augenwellig obersut, davon das ich matchlos sei, sie aufzuhalten. Hansi mein Abschluss verfindet am Samstag irgendu Stadt, sagte Jason undeseit dabei auf mein Hut, als heit a sie schon für sich beansprucht, ihr Hut war perfekt, und kann alle Gangs. Margaret nickt eifrig, ganz genau, ich habe Verbindungen in der gesamten Stadt verwalten wir finden immer Wej dingemaglich, zumachen, ich lakul, so ein Lakel. Das ihnen wahrscheinlich Angst machen wird, wenn sie klug ren es zudu und da bin ich mir sicher, sage ich, und ich mein jedes Wort, das Wort, sehr lyrik, die Art, wie ich lyrik betonen muss irgendein Unterten gehabt haben denn Jason sieht mich für einen Moment skeptisch und dann springt Margaret wieder, mit Politician, charmie offensive ein und der Augenblick verbefit. Sie sind so fixiert darauf, ihren Willen zu bekommen, dass sie alle wahnsinnig, die Sorge, gültig Art, wie ich mein Wort hall, die Tatsache, dass ich in Wirklichkeit nichts such sagt,
Hobby, und main ständiges Lächeln als was ich etwas das sie nicht wissen, weil ich tatsächlich etwas weiß, das sie nicht. Ich weiß genau mit wem sie zu tun haben, und sie werden auf die hart Tours lernen, dass nicht jeder in dieser Welt sich einschichtern kaufen oder von schicken Titel under Social Media followen beeindrucken lässt. Aber was genau meint, ich mitteile, und warem lächelte ich, als wusst ich etsws das sie nicht wusst, nächsten Morgen war ich mit meiner ersten Tasse Kaffee durch, da klingelte mein Telefon, unbekannt Nummer aber etwas sagt mir, dass ich genau wusst war. Anruf ich meldet mich mit einem freundlichen guten Morgen, tatsächlich es war Margaret Anderson, da diesmal hat Stimme diesen Offiziellen tun, der gestern noch nicht da gewesen war. Mr. Taylor, hier spricht Startraten Anderson, ich gehe davon aus das sie seit hatten, unsuggestiges Gespräch, zu überdenken wie sie's, betont als must ich sofort stramsten undersalut, ich lent mich in meinem Kuchenstuhl zurück und macht es mir bequem für ein Gespräch, das interessant werden wird. Ich habe über Jasons Abschlussfeier nachgedacht vor sie fort, und ich glaub wirklich, wir können etwas, das allen Beteiligten zugetechtem, weil es mir natürlich so viel bringt mein privates Grundstück für die Party ist sons herzugeben die selbststruppelt war schon jets auf Anschlag und wir waren erst 30 Sekunden in diesem Telefonat setzen sie, Mr. Taylor, vor Margaret fort, und ich hört, wie im Hintergrund Papier raschelten, als heit sie irgendwelche Offiziellen, unterlegen bereitliegen, Grundstück haben sehr komplex die Abgrenzung zwischen WOHN, ungenaue Blicke, Nutzanken sehr fein sein. Ich arbeit, sehr eng mit der Bausekt, zusammen, und ich werde esbdorn, wenn da zu Missverständnissen, über die Nutzung ihres Grundstücks käme da war. Sie, die nicht ganz so subtle Drohung verpackt in Bürokratie, sie sagt mir im Grund, dass sie mir das Leben, mit Bau und Nutzungskontrollen, schwer machen wird, wenn ich nicht bei der Party ist. Sons mitspielt, man muss ihr lassen, sie war nicht direkt bedrohlich, nur stark angetent, das Bürger mit Problemen zurücknehmen, genau dies Art von politischer Einschüchterung funktioniert hervorragend bei Leuten, die ihr Recht nicht kennen, oder nicht zurückschlagen. Leider für Margaret war ich wieder das noch das rend ich mir ihr verschlörten Drohungen anhat, Kant, ich Jason im Hintergrund hen, der Jung Coach sei Mutter fensiglich, was sie als nächstes sagen sollt, im das, mit den Genomagungen hört ich in Frosten, und das, mit der Zusammenarbeit in der Gemeinde es war, als wird man einer Kriminenverschwörung lauschen, geplant von Amerikan, die nicht mal merken, dass sie Straftat, begann Margaret Rausbert sich und setzte ihr Skript fort. Wie ich gestern schon erwähnte, ist die Zusammenarbeit in der Gemeinde entscheidend für die Lebensqualität aller. Wenn Grundstückseigentümer mit der Stadtverwaltung kooperieren, oft als viel reibungsloser, aber wenn Menschen sich entschieden nicht kooperativ zu sein, dann entstehen manchmal Komplikationen. Die nehmen wirklich, haben mächtige Komplikationen. Ich liebes wie Politiker redon, sie kennen, damit drohen, den Leben zu ruinieren und es gleichzeitig so klingen lassen, als würden sie dir hilfreich Tipps geben. Das eigentlich schon war, dass sie all das am Telefon tat vermutlich, in dem Glauben, dass es davon keine Aufsichtnung gigi, wenn Senior wusst, dass manch von Ansivalisten ein bisschen schlauer sind, als sie uns utraut, nachdem ich aufgelegt hat, beschloss ich, ein wenig nach Forschungen anzustellen sich Minuten am Computer und ich hat ein Claire's Bild, der Familie Anderson. Margaret war seit etwa 18 Monaten treten zugesagen aus einem reichen Bezirk einstand entfernt, wo sie sich offenbar mit ihrer aggressiven Art, dinge der Zusätzen, ein paar Brücken abgefackelt hat. Politisch korrekt ausgedrückt, sie hat so lange drangsaliert, bis sie es leid waren. Jasons Social Media Präsenz war exakt das, was man erwartet verwandte Bank oder teure Spielsachen, seit under Ruber Reddit, wie schwer sein Leben Anblick ist, aber das Interessen war, zwischen den Zeilen ihrer Online-Auftritt zu lesen. Dies Familie war, es juend, willen, durch Einschüchterung, politischen Druck und Geld, wahrscheinlich hatten sie noch nie jemanden getroffen, der sich nicht einschüchtern kaufen oder bedrohen ließ. Cute word für unzählige ein Lyriker Tagworden besmittig hat, Jason sein Social Media Campaign gegen mich gestartet. Ich selbst bin auf diesen Plattformen nicht unterwegs, aber ein paar Nachbarn riefen und underselten mir, ich sei nun offenbar Internet behummt. Ein egoistischer Huttenbesitzer wigget sich Schülern beim Feiern ihres Abschlusses zu helfen.
Das war die Orzelung mit der Jung hat ein ganzes Video produziert darüber, wie ein Altamon Einblick unbenannt sei und der Jung Menschen in der Gemeinde nicht an das dort sein Follower bracht oder demot sigo in Debon, das ältere Generation in die Problem der Jugend nicht verstehen. WRDN.es war tatsächlich ziemlich bein auf ein erschreckend Art, wie schneller 150.000 Menschen mobilisieren kann. Die Wattend ober etwas waren, von dem sie nichts wussten die Kommentare waren genau das, was man erwarten würde, ein Haufen Teenager, die mich egoistisch nannten und forderten, ich soll Jason geben, was wollt, while in ihrer Welt etivos wallen offenbar gleich bedeutend war mites verdienen, und jeder, der nein sagt, ist automatisch der bestat eigentlich interessant war. Zu beobachten wie Margaret und die Jason ihr Angriff konnten, rende die Social Media schien vor, die sie den offiziellen Weg ich erhielt einen Anruf von einem statischen Mitarbeiter, der noch möglichen Vestigen fragt, die im Zusammenhang mit meinem Grundstück gemeldet wurden sei nichts Konkretes, nur eine allgemein Nachfrage, ob ich mein Wohnhaus möglicherweise zugeürblichen Zuecken nutzte. Angelversack Nummer 1, urgent etwas finden das sie gegen mich verwenden konnten, dann kam ein Anruf vom Beamt, in dem es angebliche Nachbarschaftsbunch wegen Lärm oder Partys an meiner Adresse ging. Angelversack Nummers 2 dies Hilton sich für clever in dem sie die städtische Bürokratie als persönlich auf gegen jeden Einsitzen der sich ihren Forderungen nicht büht. Das Problem war nur, sie waren nicht anhören social, wie sie glotten an die sie suchten, dabei ein Spur aus Akten an die Protokollen, die sie später einholen würde, das wirklich schon deren war, ihr Nachrichten anzuhören. Margaret war seit unserer Morgentelfenot selbstständiger den wahrscheinlich, weil sie dacht ihr Einschüchterung stankt würden wirken. Mr. Taylor, ich hoffe, sie überdenken ihr Haltung noch engel der Stadtrat nimmt die Süße in der Gemeinde sehr ernst, insbesondere in Bezug auf Grundstücksfragen, die Nachbarschaft betreffen. Sie versagt nicht mal mehr subtil zu sein. In Grund sagt sie gib meinem San, was will, oder ich nutz mein Position, mich an dir zu recken. Das war erpressing, schlicht und die einfach, aber sie tat es mit so viel politischem Feinschliff, dass sie vermittelt nicht mal beim, dass sie Straftaten beging. Jasons Nachrichten waren noch besser. Der Jung war in weniger als 24 Stunden von Häflichen bitten zu Social Media Drohungen übergegangen, diese egoistisch Altamon glot kein die ganz jemand ignorieren morgen gehen, wer direkt zu seiner direkt Action von einem Teenager, der in seinem ganzen Leben noch nie Konsequenzen gespürt hat, das wird unterhaltsam werden. Ich verbrachte den Abend, damit als durchzugehen, was sie mir gesagt hatten. Die Anruf, die Social Media Posts, die offiziellen Anfragen, die offiziellen Anfragen, die offensichtlich politisch motiviert sind, es fühlt sich an wie Weihnachten für jemanden aus der Strafe Folgen. Dies beiden haben ein perfektes Vollbeis, Einschüchterung und Machtmissbrauch geschaffen und Jedes Einsong Detail selbst durch. Margaret glot, sie kann mit ihren politischen Verbindungen Druck auf einen wehrlosen Bürger auszubauen. Jason glot, organisiert eine Art Gerechtigkeitskampf gegen einen unbenannten Grundstücksbesitzer, was sie in Wahrheit haben ist, ein wasserdex Strafverfahren gegen sich selbst auszubauen, mit beweisen, sogenannte einem klaren Muster eskalierende Drohungen ich lehne mich in meinem Stuhl zurück, betracht die ganz Dokumentation, die auf meinem Gesch Usabrit liegt, manchmal serviert sich die Gerechtigkeit selbst auf einem Silbertablett, und als was man tun muss, ist auf den richtigen Moment zu warten, zu schlagen.am naxen. Morgen gab es die nächste Escalation. Margaret rief, wieder, an diesmal, ohne jede Höflichkeit, Mr. Taylor ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Jasons Abschlussver am Samstag stattfindet, ohne Zwar in ihrer Hut, OBC Kuperian oder nicht. Wir haben die Einhaltung von Gemeinderegeln sicher zu suchen, wenn es endlich ist Gemeinderegeln einhalten ich lieb es, wie sie kriminell Drohungen klingen lässt wie bürgerschaftlich Verantwortung. Jasons Social Media Campaign hat inzwischen auch noch mehr Fahrt aufgenommen, passt alle paar Stunden ein Newsvideo geht's dramatischer als das letzte, als fort auf das zu, was die Konfrontation mit dem egoistischen alten Mann der Junglut hast nannt. Plant tatsächlich bei mir, wurde darauf so talken mit laufender Kamera. Wahrscheinlich glot kein mich vor seinen Followern so sehr blamieren, dass ich nachgeben würde. Die beiden hatten keine Ahnung, dass sie
in die Lerext Erfahrung ihres Lebens marschierten, aber ich griff vor, zuerst sieg ich dir, wie sie beschlossen, ihr klein Campaign direkt zu meine Haustür zu tragen, dort was hat ich entdeckt, das mich so selbstsicher macht, unterwerem, wollt ich, dass sie wat besprechen. Der Samstagmorgen.com, mit der Subtilit. Ich war gerade mit meinem Kaffee auf der Veranda fertig, als der schwarze SUV in mein Einfahrt rollt, gefolgt von ein paar Autos voller Teenager, die sich aus den Fenstern lehnten, Handys auf mich gerichtet, als war ich Argentin. Jason sprang als erster heraus, offensichtlich vorbereitet auf diesen Moment. Der Jung war gekleidet, als wird ein Reality-Show mit perfekt sitzens Haar, des eine Klamotten die wahrscheinlich mehr kosten, als die mit der meisten Menschen. Und die sein Handy das Chanels filmt hinter ihm kam Margaret und die las mich dir sagen sie war auf Kampf eingestellt Kostüm. Stadtrit spin am Revier, Actentasche in der Hand als war sie hier auf offizieller Mission. Die ganze Show war so übertrieben dass es fast komisch war. Wenn es nicht so ernst gewesen war, was sie glotten, hier zu Eriken Mr. Taylor, rief Jason mit, diese künstlichen Begeisterung, die Social Media Stars benutzen wenn sie für ihr Publikum performen. Danke dass sie sich heute mit anstreffen, ich hat nie etwas zugesagt, aber offenbar sind Fakten unwichtig. Wenn man Content für sein Follower produziert, streamt live kommentiert als sei ein investigativer Journalist. Also hier sind wir Leute, beim Haus des Huttenbesitzers wie ihr seht, ein wirklich schönes Anwesen definitiv groß, genig für einen alten Mann der nicht, mit der Gemeinschaft teilen will, ein alter Mann der nicht teilen will. In seiner Darstellung war ich irgendein selbstständiger Einsiedler der Gemeindeget Hortet, statt schlicht ein Eigentümer, der einem Teenager die Party absagt. Margaret, traten die Citiers, zusammenwirkten sie wie eine Agente, Empfangsdelegation. Aus der Hail, guten Morgen, Mr. Taylor, sagt Margaret mit so viel, Autorit in der Stimme, wie sie aufbringen kann. Ich bin heute in meiner offiziellen Funktion als Stadtrat, hier, dies Grundstücksangelänthen zu besprechen, die mir, zugetragen, wurde, offiziell Funktion. Sie tatsächlich, so, als sei das, hier Regierungsgeschäft, statt das ein Mutter versagt, ihrem San zu geben was Walt. Sie, FNITI, Actentasche, holt einen Stapel Papier heraus, offiziell aushand, Dokumente, die sie wie Munition herumwedelt. Ich habe hier Informationen über Vorschriften zur Grundstücksnutzung, Richtilien zur Gemeindekoperation. Die sie sich unbedingt ansehen sollten Richtilien zur Gemeindekoperation. Ich heit, zugern dies fiktiven Unterlagen gesehen, die sie offenbar selbst zusammengeschert hat, ihr Forderungen zu rechtfertigen. Die ganze Inszenierung war so absurd, dass ich mir einlatschen verkniffen muss. Hier stand ein Stadträten unternutzt die Danstrechtefte, einen Privatbürger unter Druck zu setzen, und sie hielt sich dabei für schlau. Jason filmt immer noch als, kommentiert für sein Publikum als deck gerade einen Skandal. Oft, wie ihr sehen könnt, sagt mein Mom, mit diesem Mann zusammen zu erbitten. Ein Verlassung zu finden die allen zu getekmont, aber manch Leute verstehen einfach nichts von Gemeinschaftsleist. Laut Jason bedeutet das offenbar, dass man verwandten Teenagern immer geben muss, was sie wollen. Sein Follower phrasen ihm aus der Hand. Ich konnte die Kommentare über seinen Bildschirm rasen sehen. Hoffenweise Leute, die nichts wussten, aber in Anfeuerten und mich beschimpfen, war, als kennt man Massenhistorien Excite beobachtet. Neurebestend die Mensch aus Teenagern die glotten. Social Media Follower bedeuten ECT matched. Margaret begann das Ausschreiben was sie ihr offiziellen Bedenken nannt. Laut ihrer sehr kreativen Interpretation der statistischen Vorschriften kennt min hat sie gegen etwa 15 Verschieden, Zonenauflösungen, Gemennestendes Untermeldregeln, Verstogen, die sie anscheinend gerade entdeckt hat, Grundstück, unterliegen sehr spezifischen Nutzungsvorschlägen sie, wenn sie ihr Papier über meinen Verandatisch ausbreite, als wird sie ein Gerichtsverhandlung leiten. Wohnimmobilien die nicht den Bedürfnissen der Gemeinde, müssen möglicherweise einer Neubeurteilung unterzogen werden, müssen möglicherweise neu beurteilt werden, Übersetzung gib, meinem San was will oder, ich möchte dir mit in loser Bürokratie das Leben, zur Heil, dies Frau, begging im Grund erpressing bei hellem Tage liegt, rend ihr Sanis, für Social Media filmt, und beid glotten, sie, rend die Helden dieser, geschichte.dochystu, was mich am meisten beschäftigt, es war nicht nur die Arroganz, nicht nur die Drohungen, nicht mal der Machtmissbrauch, es war die Selbstverständlichkeit einem,
das ich matchlose. Sie san in mir Geno das was sie sein Walton Ergendien Zivilisten. Den man von Menschen my Titeln oder Reichweit einfach umstigen kann. Margaret nutzt die ihr politische Position wie ein Kuhl. Jason nutzt die seinen online Mindfluss wie I'm Waff. Underbei dakten Ichword mich Ingfach. Flach hinligen under Sioba mich hinwig marscheron lasan while Menschen wie ich das Angeblick tun. When Menschen wie sie etwas wollen die Arroganz war so %. So total dass sie sich nicht einmal vorstellen konnten ihr Plan kein Shit on sie. Hatten noch nie echt Konsequenzen erlet. Also gloten sie nicht dass es so etwas behauptet gab. Ich ließ sie ihr ganz Show absehen hört mir Margaret von den Bedenken an Jasons Kommentar dazu an die beobachte wie sie ihr eigens Plädoyer davor aufbauten. Warum ich mein Grundstock Forderungen oberlisten sollte. Ganz seit dacht ich darüber noch. Wie will Gesetz sie brachen wie will Ethik wüstig Margaret samelt. Under wie will Bewijsmaterial, Jason mighty seinen, aufnehmen gegen beide Produzieri, sie glotten, sie dokumentierten, ihren Sieg ober, ihnen unbenan, Dungstucksbiste was sie in Wirklichkeit, taten, war, ein perfektes Protokoll für kriminelle Belästigung, politisch Einschüchterung under Amtsbist, war, als Word, Mangemandum, dabei Susihan, wie sich selbst ein Gefängnischel, bot under dann einsliert, under dabei so stolz auf, sein Baukunst ist. Das nicht merkt was Gerard getten hat. Schlieglich beschliet Margaret, Jede Heflichkeit, vollen zu, lassen, an deso Sach zu kommen. Mr. Taylor, lassen sie mich vollkommen klar sein. Als Gould, Amstergaren, Sage Ichenen, Diocese, Grundstock, Word am, Samstag, Dergemin, Jasons Abschlussfeier. Findet Hiestat, Underwehr QAnon das Kooperativ, Regeln oder Oberande Kangel. Sie matcht sich nicht mal mehr die Mu ihr Drohungen zu verbergen. Ich vertrete die Menschen in diesem Bezirk, an die sie fordern. Kooperation von Grundstücksegernte, die von Gemeindeten profitieren Jason nicht, Justament filmt. Weiter unterfolgt, sein eigenen Drohungen hinzugetten als Gemeindesen das Passat, wenn die Leitiergeneration sich wiget, jungen Menschen beim Erfolg zu helfen, aber keines Sorge lut. So oder so word mein Abschlussfall an diesem traumhaften Ort AMC Statefinden die Selbstständigkeit hat inzwischen solch epischen Ausmaß erreicht, dass sie nun direkt Forderungen stellten gestohlen. Die Drohung offizielle Vergeltung und die sie nominals auf, als Worries, Einart öffentlich Bekanntmachung, ich, sa beiden Annexon, Politikern under Influencer beid willkommen übersät, dass sie diesen kleinen, goinen Worden, den sie sich in ihren Kopfen ausmalt hatten. Margaret stand da mighty ihren Geffelsten offiziellen Dokumenten under ihren Drohungen mitms missbrauch. Jason streamt live für sein hier jugendliche Follower. Und die beid glotten sie heiten mich in die Eck. Gedrängt ohne Ausweg. Die von ihnen ausging war fast, Schanchen in ihrer Religion, Losgeld fight, von der Real lit. Sie hatten keine Ahnung, in was sie dahin endurten während keine Vorstellung, wem sie es wirklich zu tun hatten, kein Bewusstsein davor. Wie sehr sie sich Gerard selbst ruinierten, langsam griffig, zu, meine Gessetosh unde ich sah, wie Jasons Augen der Buchung folgten. Als Wort Iterud, mein Portemonnaie, Herverholen oder Vielicht ein. Weises Touch der Capitulation schwenken mam Sonman sagit, ich ruhig, underbedacht, rend mein Handfand, won ich sucht. Ich glaub, es ist, Ende Zeit, dass sie erfahren, wenn sie hier eigentlich bedrohen, worauf griff. Ich zu, underwelches, Jehumnis Word jets ales, vern, in dem Moment, als ich mein Polypsyche fausweis, und mein Mark herverholte, heit man ein Stecknadel in meiner Einfahrt fallen Händen kann. Margarets Mund klappt auf als heit ihr Gerard, Gemmend Ersgult, die Erde, se flach, rend Jason fast, das Handy aus der Hand fiel, als abeg, das sein Livestream Gerard ein Verleg an der Wendung nam als geplant. Ich bin Polypsyche Richard Taylor. Sagd ich andlis die Wort langer Janag im Rom hingen am Zuzusihan wie die Farb aus ihren Gesikten which, she das, sie beschlossen haben, einen Polysibiumten, zu bedrohen die still, die darauf folgt, war pure Gold. Margaret start auf mein Mark, als kennt sie ein elaborater Fake sein. Jason start auf seinen Bildschirm, wahrscheinlich beobachtend, wie sein Follower im Kommentarbereich ausrasteten. Man count den Moment fast sehen in dem innen der Mörti das hier war kein zufälliger Zivilist, den man herumzusagen kann. Das wurde Polypsychef, und sie hatten die letzten 10 Minuten damit verbracht, Maria Straftaten live auf Kamera zu begann. Jason wurde erst der sein Stimme wieder. Und lass mich dir sagen, Jede Spur von selbstsichert, war verschwunden, worte sie sind wirklich ein Kopf. Sein Stimmbrach als war, wieder 13, und die plötzlich, falls sich das Handy in seiner Hand nicht mehr, wie ein Magtage warf an.
aber sie waren da nur, ich mein, wir dachten, ihr verstummt, weil es keine Möglichkeit gab diesen Satz zu binden, ohne wie ein Idiot zu klingen. Margaret pfeffnet an das Schloss, den Mund ohne ein Wort herauszubringen, wie ein Fisch, der aus dem Wasser gezogen wurde, all die geschliffenen politischen Phrasen die sie vorher noch von sich gegeben hat, all die Autorit die sie mit ihrer Stadtratsposition ausgestrahlt hat, und die jetzt stand, sie jemandem gegenüber der sie in jeder Hinsicht überwiegt, die Machtdynamik, auf die sie so sicher gesetzt hat, war komplett gekippt und die sie, was dies mam vor ich fortsprach, Margaret direkt an rent ich mein Stim professional, und rig hielt. Ich habe unsere Gespräch der letzten Tage höchste aufgesignet, und ich muss sagen, das war sehr lehrreich. Ich zog mein Handy hervor und siegt ihnen die Lufend aufnehmen, einen Polizeibeamten mit politischer Vergeltung bedrohen, am Sampesamlichen Vorteil belästigen Einschüchterung, wir haben hier einiges abject. Margarets Gesicht wurde kopfweis dann grün, alcal, klar wurde das Jed, Drohung, jeder Amtsmissbrauch in perfekter Klarheit dokumentiert war. Jasons Follower flippten im Livestream Valagors, aber diesemmel, aus den falschen Gründen, statt Ehrenhelden anzuführen wie Orange Black innen von unverdiener Huttenbesitzer entlarvt sahen, sie nun, wie und, sein Mutter liv dabei, erwischt wurden, einen Politiker zu belästigen, das Narrativ war in sich zu unterbeut wussten is. Margaret versagt Schadensbagrens, da is, war längst, zu spät, Chief Taylor, ich. Das ist, als, ein Missverständnis. Als ich von Zusammenarbeit sprach meint ich nie das. Sie stammelt versagt sich, von Tagen immer offensichtlicher Drohungen lo. Ich hat keine Ahnung dass sie in der Strafverfolgung sind. Wenn ich das gewusst heit ich niemals was ihr Amt missbrauchen mit Vergeltung drohender Pressing beginnen das schon daran war, dass Unwissenheit keine Entschuldigung ist wenn man das Gesetz bricht, und nix was sie jetzt sagt kommt die perfekten Beweisauslöschen. Die sie bereits geschaffen Jason versagt nicht einmal mehr, sein Social Media Campaign zu retten, der stand nur noch die und zu, wie sein gesamt Online-Person, in Excite implodierte, rend 150.000 Follower erkannten dass sie die ganz, was dabei zugesehen hatten, wie einen Politiker, das wirklich interessant sagte ich und die Jingzu derstellt, wo Jason sein klein Social Media Show inszeniert hat, ist das sie als selbst dokumentiert haben Jed, Drohung, jeden einschickt Runches, jeden Amts, als ist hier, in ihren eigenen Posts unad aufnehmen ich dutet auf Jasons Handy, das immer noch das gesamt Gespräch livestreamt. Jason, den Follower bekommen Jared ein, Lection darüber, was passiert wenn Oberhebliches Verhalten auf ECT Konsequenzen trifft, der start sein Handy an els, where es ein Gift kleinst Jordan, all die Kommentare die in, noch vor 5 Minuten unterstützt hatten, wären jetzt ein Reisender, Stromaus vorworfen, ein versagener Bengel, der keine Ahnung vom echten Leben hat. Sein Masum Aufgebotsinfluencer mit sehr viel, vor seinen Augen oder Kontinitust dagegen tan. Margaret antenem noch ihnen letzten vers wiffelten versag, ihr politisch Position zu nutzen da es klang. Jimmerlich stat oder Chief Taylor, sicher keinen, wir hirein, Lesung finden. Ich bin Stadtraten, wir sind beid im öffentlichen Dienst. Wir sollten das professional Lesson kennen, als gegen es urgenten professional Höflichkeit, die das bedrohen, von Polizeibeamten, und den Amtsdienstbrauch abdeckt. Ich bin sicher, wenn wir das ruhig besprechen, finden wir eigentlich Sang, die für alle Beteiligten funktioniert, alle sie dat stimmer noch, dass sie eine Art Verhandlung bei der sie Hebel in der Hand hat, statt ein strafender Zuchung in der sie die Hauptwirtschaft war, die Realitätsfern war so vollkommen, dass ich fast Mitleid mit ihr hat, fast aber, nicht ganz. Denn was sie getan hat, war genau die Art von Corruption. Die Menschen das Vertrauen in ihre Regierung verloren, last. Jasons Livestream war inzwischen so viralsten Katastrophe Jordan. Die man sich vorstellen kann. Die Kommentare flogen so schnell vorbei dass man kaum mittelsen kann, aber die ich erwischt waren nedenlos hat, dieser Jung Jared ernsthaft einen Polizeichef wegen eines Partyorts bedroht sein Mutter missbraucht ihr. Amt live vor der Kamera das ist das überhebliche Verhalten das ich GGs gesehen habe. Die wandern Bidens Gefganis Jasons Followers along störsten in Excite AB, 1000 sprangen AB als ihnen klar wurde das, sie nits mit gemandem Zutan haben wollten der Glot sei akzeptabel die Police zu bedrohen. Sein ganzes Social Media Imperium aufgebaut auf der Darstellung eines schillenden Lifestyle-Influencers, Zerbruchweiler der ganzen Welt sein wahren Farben gesehen hat. Von dessen Ma Anblostellung gab es kein Zurück mehr.
Ich ließ beid ihnen Moment in der Stillschmoren, sah zu, wie ihnen klar wurde, dass sie sich gerade selbst vollständig ruiniert hatten. Margarets politische Karriere war vorbei, keine Chance, dass sie die Ethikentursong überlebt, die nun unausweichlich auf sie zukommt. Jasons Social Media Career war erledigt, sein Mark war nun dauerhaft mit oberheblichem kriminellem Verhalten ihr Reputation, ihr Zukunft, das, sorgfältig, konstruiert, Bild von Erfolg und Autorit, als, zuerst, von eigenen Ergans, dokumentiert durch ihr Eigenhand, es war, wie ein Meisterkurs, darin wie oberheblich Menschen ihr eigenen Konsequenzen erschaffen, sie hielten sich für so klug, so mächtig, so unantastbar, sie dachten, sie kannten, jeden, mit politischem Druck an Social Media, sie irrten sich in allem nun denn, sagt ich, steckt mein Mark weg an den Namen den professionellen Tong an, den ich benutze, wenn ich offiziell dienstlich erledig, sprechen wir darüber, was als nächstes passiert. Margaret, sie haben in den letzten Tagen Maria Verbeken begangen, als perfekt Dokument, Jason. Den Social Media Campaign stellt Belästigung und Einschüchterung eines Polysibiumton dar. Ebenfalls perfekt dokumentiert, dank deiner eigenen Posts. Beide starten mich an, wie ich im Schnee verliegt, erkannten endlich das dies kein Match, Spiel war, das man mit Einschüchterung oder Manipulation gewinnen kann. Das hier war das Leben mit echten Konsequenzen und diese wurden gleich erfahren wie dies Konsequenzen aussahen. Die Frage war nun, wie vorgen ihr beid habt ein ziemlich tiefes Loch gegraben und ich bin gespannt, ob ihr weiter grabt oder ob ihr endlich bereit seid, der Realität zu stellen. Margaret stammelt irgend etwas davon, das als ein Missverständnis sei. Jason Seehaus, als wird gleich sein Designershoot Volkertsen, sein Handy immer noch laufend. Immer noch dieses Gesamteste an die Restszene. Zuschauerschaft übertragend unterschien es nicht einmal zu. Die Kommentare hatten sich von unterstützend aber hämisch bis hin zu schlichten Setten Twitter rennt die Lut dem totalen Zusammenbruch dieser überheblichen Familie in USA hin. Das war exakt das, was Internet gut, es macht schnell, brutal und absolut gewaltig, es gibt kein Lasken, kein Zurücknehmen, kein Sotan, als ob es nie passiert, innerhalb von etwa 10 Minuten waren sie von selbstsicheren Tyrannen zu Larven, Kriminen Jurden, und die ganz Welt hat es gesehen. Wurden 150.000 Menschen reagieren, wenn sie sehen wie Karen einen Polizeikampfbett, was wird passieren, wenn das viral die Kinder 2 Stunden nach Jasons Livestream Desaster erhielt, ich en Ruf von Nachricht tanzen bis nach New York offenbar war. Oberheblich Stadtritten und ihr son bedrohen Polizeikampf im Livestream. Genau die Art von Schlagzahl die das Internet wie ein Laufe mein Telefon vibrierte und unterbrochen mit Voidfunken aber, ich ließ als auf die Mailbox laufen. Ehrlich gesagt, weil ich so sehr damit beschäftigt war, das ganz auf meinem Laptop zu verfolgen. Jasons Video war in öffentlichen Plattform geteilt worden, von Nutzern, aufgezeichnet, unverbreitet, und die Kommentare waren nedenlos, so sieht maximal selbstverständlich die Mutter, dacht wie ihr Stadtratposition gauig bei einem Polizeikampf. Schaut ihr Geschichte an, als ihnen klar wird, dass sie gerade live in Kopf bedroht haben. Das Internet hat null Neid für Oberheb. Margaret und die Jason lernten diese Lektion auf die denkbar öffentlich Art. Jasons Followers all befand sich im freien Fall, als das ganz begann. Hatte 150.000 Abonnenten die glorten, sei irgendein Lifestyle-Influencer dem man aufmerksam schenken muss. Bei Smittig war Uta 20.000. Jefflinde die Zahlen sanken, immer weiter, die gesamt. Social Media Process day, Jungen als, worauf, sein Identität gebaut hat. Last sich Excite auf, aber das wirklich, schon darin. Es war nicht nur, dass die Lutement erfolgten, sie tilten sein Inhalt aktiv als, für als was mit versagenen reichen Kids falschlich, sein Video, in dem die Hut für sein Abschluss feiner forderte war nun ein Warning Jordan was passiert, wenn man Social Media Fliss mit echte matcht wechselt, die Kommentare unter seinen alten Posts waren brutal bedroht. Du Jared einen Polizeikampf wie Lufts mit deiner Beheblichkeit, jetzt hoffentlich, Gips im Nast Guts, WLAN für den nächsten Livestream Margaret Situation war. When Maglitch Noch, als die Lokal Nachrichten die Story aufgreifen kramten, sie alte Aufnahmen von Stadtratssitzungen hören, in denen sie über Rechenschaftspflicht und Ethikführung sprach. Die Ironie war so dick, dass man sie schneiden kann. Da war ein Politikerin, die monatelang reden oberwährend wird uns Regierungsfragen gehalten hat,
Undienen würde sie dabei ertappt, wie sie versagt einen Polizeichef zu erpressen, damit san ein Party feiern kann, der Stadtrat berief. Noch im selben Nachmittag, sonder sitzen, die ich hört, hinter vogelten Hand, das ist nicht gut für sie lief. Schwer politisch glaubwürdiger souverän, wenn virales Videomaterial gibt, das zeigt, wie man gleich Maria, Verbrauchen für den Social Media Content, der Egenon, Sons begeht das wirklich faszinierend war. Wie schnell sich ihr soziales Umfeld von innen abonti, Jasons Freund die Anblick so begeistert auf, die Abschlussfeier gewartet hatten, posteten nun selbst, dass sie nie wirklich gut gekannt, heiten an solches Verhalten nicht und, Schanwetterfront, die sofort, Reisosnomen, sobald kompliziert wurde, Margarets politisch Verbandet, matchten dasselt, veröffentlichten, Stellungnahmen in Denunzierklitten, dass sie die Handlungen in Video nicht gut underforderten ein gründliche Untersuchung möglicher Ethikprestige Politiker fressen Hugenon Lutin dem Moment, in dem Gemen zur Belastung wird. War, wie ein Natadoku in Derudeltier das schwachst Mitglied zurücklassen, near das Diocese Mitglied schwachjurden war. While Kriminaldom im Internet aufgetreten war, dort was diese Geschichte so viral matched. War die perfekt wirkt, all dessen was mentioned, oberheblichen Verhalten im Social Medias, der Reichtung der Glot sein Followers all, mosch in wichtig. Die Politikermutter, die ihr matcht, verpersönlich, Zweck missbraucht, beidwillig obersut, das sie sich durchs Leben schikanieren, keinen ohne Gemels, zu spüren und dann taucht die Relitoff in Form echter Autorit nicht die Verkauft von Social Media Reichweite oder Kleinstadtpolitik sondern legitim. Ihr Weltbrach innerhalb von Minuten war die Fantasie Giedsmacht Klassen wie mit arroganten Tyrannen verfahren wurden, sollt live ausgespielt, perfekt, dokumentiert'am, abend versagt, Jason Schadensbegrens, Doch war, als Wallor ein Wort für, mit einem Gegenschlag lasken, apestit ein jimmeliches Entschuldigungswort in dem behauptet als sei aus dem Kontext gerissen worden, habini gemenen bedrohen wollen. Aus dem Kontext gerissen, ja klar als gegen irgendeinen Kontext, in dem acceptable ist einen Polysibiumten zu die Kommentare unter seinem Entschuldigungswort waren noch gnadenloser als unter den ursprünglichen Posts, laut postigen Screenshots seiner schlimmsten Momente, zitiaten wortwörtlich, was gesagt hat. Und analysierten Bild für Bild, wie undersehen Mutter von einer, Bit zu einer, Forderung, zu einer, Drang eskalaten. Das Internet hat ein langes Gedächtnis und schnell Geduld für Falschentschuldigen von Menschen, die nur beruhen, dass sie erwischt wurden. Schadensbegrens war Janisoe. Sie veröffentlicht eine Erklärung, aber Anwalt, in der sie bedeutet, dass zu Missverständnissen gekommen sei und erklärt, sie habe lediglich versagt, die schulische Feier ihres Sohns zu unterstützen, Missverständnis. Feier der politisch Doppelsen war so dick, dass fast beeindruckend war da nicht das Videomaterial, das genau siegt, was sie getten hat. Ausgesprochen Drohungen und dokumentierte Matchmissbrauch lassen sich nicht weglavieren, egal wie viel elegante Wortman benutzt die Lokalisierung veröffentlicht ein Editorial, in dem sie ihren sofortigen Rücktritt forderte unter das Büro. Der Generalstaatsanwalts kündigt an eine Untersuchung ihres Verhaltens inzuleiten. Wenn Politiker anfangen an der Politiker zu untersuchen, weiß man, dass die Sache weit über einfähig Peinlichkeit hinaus ist hinein ins Karrierend. Was Jason wirklich zu schaffen matcht, war die Erkenntnis, dass das ganz nicht einfach so verpuffen wird wie die meisten Internetdramen. Normalerweise haben Social Media Skandal ein Kurs Hauptzeit die Leute im Prinzip ein paar Tage dann stürzen sie sich auf das nächste Thema, da dies Geschichte hat Substanz, weil nicht nur einen oberheblichen Teenager mit schlechten war die Schnitzel aus Social Media Einfluss politischer Korruption und altmodischer Gerechtigkeit. Polizeischüler nutzten das Video bereits als Beispiel, wie man mit Belästigen umgeht. Politikwissenschaftskurs analysierten als Fallstudie. Für Matchmissbrauch, Social Media Experten siegten, wie schnell Einfluss verschwindet, wenn auf Nietzsches Realm basiert. Jason und Margaret waren nicht nur viral gegangen. Sie waren ein permanenter Teil der Internetkultur geworden als Beispiel davor, wie man nicht matcht. Abend sei ich auf meiner Veranda, schaut auf den Sonnenuntergang über dem See, las Nachrichten bericht auf meinem Handy, die Schlagzeilen waren genau das.
was man worden Word voor de rang der stadritten noch Partilication endet spectacular and desbester influencers, unlearned Hartlection aber easy die Otteret, Jealousy Reaction, eins Polyzikifs, get viral da, Gashich hat längst ein Eigenleben entwickelt, worldweit aber unsere Kleinstadt eines zu einem nationalen Gasbrech aber heblich verhalten, politisch Corruption under den Unterschied zwischen Social Medienlist Untatsglitcher matched Jordan Margaret under Jason Walton. Aufmerksamkeit für Jasons Abschlussfeier die bekamen sie nur nicht diat, auf die sie gehofft hatten, dies best daran dies war erst daran, die öffentlich Blamage der Social Media Zusammenbruch. Der Valage Collapse ihrer Reputation, das als war near die naturliche Konsequenz, wenn ihr Verhalten ans Licht gesagt wird, die echten Konsequenzen, direkt lichens, Bever Margaret drohten Straffensiegen wegen Amstermissbrauch under Bepressing. Jason must sich auf, Ankligen, wegen Belästigen und Maglich, zivilrechtlich klagen für, sein online, Campaigns, sie dachten, sie kannten Deutsches, Leban gehen, ohne geecht Konsequenzen zu spüren, bold werden, sie erfahren, wie falsch, sie damit lagen, under Dank durch eigenen Dokumentation irritaten gab es keinen Ausweg mehr, warum Refon, national, and undead was word passieren when Margaret merkt, das kein Anwalt, fall and fassen Wald. Zwei Wochen später waren die Stuffen des Gerichtsdisputes Reporter als Margaret zu ihrer Anklagebank erschien. Anlass mich dir sagen, es war nicht die Art von Medien aufmerksamt, die Politiker normalerweise wollen, sie sich hinter Sonnenbrillen Baseballkorb zu verstecken da. Man kann den Gang der Schand nicht verbergen, wenn man als öffentlich Figur aus den falschen Gründen Internetbeurteilt ist, von Jason war nichts zu sehen, der Jung hat sich verkrochen seit sein Social Media Imperium zusammengebrochen war. Wahrscheinlich würde jetzt Seehaus unterrichtet, sein alter Schul hat wenig Lust, ihr Abschlussfeier mit viralem Kremendem Verhalten in Verbindung gebracht zu sehen. Die Anklickpunkt gegen Margaret lassen sich wie ein Lehrbuch der politischen Corruption, Missbrauch, Versagt Erpressung, kriminelle Einschüchterung, Belästigung, eins Polysibium, jeder einzelne Vorwurf bracht ernsthaft Haftstrafen mit sich, und die Bewillig war so erdrückend, dass selbst der ehrgeizigst würdiger Move gehabt hat, daraus auch nur ansatzweise Unschuld zu konstruieren, das wirklich schon am gesamten juristischen Prozess war. Wie perfekt Margaret under Jason ihr eigenen Verbuchen dokumentiert, normalerweise geht es in solchen Flunen, Osage gegen Osage schwör nachweis Beabsichtigten und kaum Klärmuster, aber dank Jasons Social Media Besessenheit under Margarets politischer Arroganz lag als in Glasklaron Aufzeichnung vor Telefonet, in denen Margaret immer auf ihn droht, Posts, in denen Jason von Bitten, Überforderungen bis hin zu Einschüchterung eskalari Videophänomen, in denen bei trotz Murfiker Ablungen immer weiter matchten es war, als hätten sie absichtlich den stärksten Fall gegen sich selbst gebaut und sie hatten dabei ihr eigenen Kunsten Erwartungen übertroffen. Margarets erster Anwalt war noch 3 Tagen wieder, als gestigen als im klar wurde, dass man das unverteidigen kann, durch White hielt, einwatch durch Beverar entschied, dass dieser Fall zu toxisch war. Ihr dritter Anwalt, der sie nun vertritt sah aus, AOS weil überall sein nur nicht en ihre Seat vor den Kameras, der Vorverhandlung legt, die Staatsanwaltschaft den Fall mit chirurgischer Precision dar, spelten Aufnahmen von Margarets Drohungen ab und siegt Jasons Posts auf den Bildschirmen in Gerichtssaal. Man konnte sehen, wie sich der Gesixios, der Gesichtsausdruck des Richters von professioneller Neutralität zu verhollener Abschuwandel dort rennt die Beweis sich pelten, wenn jemand ein öffentliches Amt so offenkundig missbraucht, nicht das Rechtssystem das hat, durchgegriffen. Jasons Anklagen wurden in einem separaten Verfahren behandelt, da offiziell noch minderdrig war. Aber das bedeutet nicht, dass glimpflichte Vonkum der Jung sah sich Anklagen wegen Belästigung, Cybermobbing und möglicher zivilrechtlicher Haftung für sein Campaign gegen mich gegenüber in Gagiron. Nachdem ihr Adress im Netz aufgetaucht war und Leute begonnen hatten, beim TikTokerin wurde herauszutalken der Social Media Mob, von dem Jason geglaubt hat keinen kontrollieren und gegen mich hat sich mit Wolle walkt gegen ihn es gibt keinen Algorithmus der Welt, der dich rettet. Wenn das ganz Internet dich zum beswitcht erklärt sein College Susage war, zurechte sagen würden, nachdem die Zulesungsstelle die viralen Videos gesehen hat, und offenbar Walt, Kinder an der Hochschule, ochnieren die Naysayens nomens geraden der eigentlich Prozess war fast antiklimatisch. So erdrückend war, die Margarets Verteidigungsteam versagt, sie als besorgt, Matadars stellen die nur ihrem Sanhelfen, Walt,
Aber schwör, das Durchbringen, wenn oftmals existierten in denen sie einem Politiker mit Vergeltung droht, sie versekten, ihr Drohungen seien aus dem Kontext gerissen oder missverstanden worden. Doch wenn man die eigenen Wort in Klarheit aufgesegnet hat, spielt Kontext keine Rolle mehr. Die Jury braucht weniger als 2 Stunden, in allen Punkten schuldig zu der Richter, dem das ganz Theater offensichtlich gericht hat, verhängt 18 Monate Haft im Besitzgefängnis 3 Jahre Bewährung, $10,000 Geldstrafe und die dauerhaft Entfernung aus jedem öffentlichen Amt, Ojarde must. Sie ihr Stadtratserin abtreten, unter die Kosten der Ermittlung erstatten Jason Strafmaß war. Wenn möglich noch der Jung erschien wie im Schatten seiner selbst, vom Selbstbewussten Social Media Star. Der Glot, jeden Einschichten zu keinen war nichts, Jeblebon jetzt saa einfach nur aus wie das, was mehr gewesen war, ein geweste Teenager, der endlich Konsequenzen für sein Handeln spürt. Der Richter macht klar, dass Jasons Alter nicht war, Verantwortung schützen wird. 6 Monate, Jugendhaft, 2 Jahre Bewährung, 500 Stunden gemeinnützig Arbeit und Dauerhafts. Social Media Verbot bis zum 21 Lebens. Arbeit muss den Organisationen für benachrichtigt, ein kleines ironisches Detail de Gorix, Jason begriffen zu lassen, was ACT-Problem sind. Die anschließend Zivilklich war fast noch besser als das Strafe voran. Maria von Jasons Posts erfüllten den Tatbestand der Verleumdung. Mein Anwalt macht aber Zugengelten das die Belgstigungskamp die Minan Ruff in der Gemeinde geschädigt hat. Wir reden hier nicht über ein Summe die mein Leben Vernet aber jenig ein deutlich Signal zu senden. Taten haben und die Genug einen sehr schönen Erlaub, zu vergensaren, sobald dies auch hinter mir liegt. Margarets Hausratversicherung versekt sich demot, Arouserin, das politische Korruption nicht unter. Ihr Police-Verlauf zu einem, Fut der sich monatelang hinsehen wird. Die Finanzierung Folgen ihres kleinen Markttrips würden sie jahrelang verfolgen, aber die war Gerechtigkeit sich nicht im Gerichtssaal ab. Es ist die vallige Wilderung ihrer Leben durch ihr eigenen Chittenen, die Jason am meisten zu schaffen macht. Margaret war von einer Stadträtin mit politischen Ambitionen sehr vertilten Strafquetten Jürden die keinen Job mehr bekommt nicht. Einmal am Telefon 1, Jason war von einem Social Media Influencer mit scheinbar Rollande zu Konfett zu einem abschreckenden Beispiel für oberhebliches Verhalten Jordan Eltern nutzen sein Geschäft ihr eigenen Kinder vernunftfähig bringen ihren, wären nun dauerhaft mit krimineller Dummheit verbunden. An keiner Zeit kein Geld oder Welt wird das geändern. Sie hatten ihr Jugenden Konsequenzen geschaffen. Sie perfekt dokumentiert und nun müssten sie mit den Ergebnissen für den Rest ihres Lebens leben, das wirklich befriedigend, darin war, das Diocese ganz Chaos so leicht zu vermitteln war. Heit Jason, einfach, akzeptiert, das Nein, ein Antwort ist, alch, sein Partion Fridge, zum ersten Mal, abelend, wird nicht staven geschehen, Heit Margaret sich herausgehalten, statt ihr politisch Position zu einen Privatbürger zu schikanieren, Heit sie noch ihr Career und die Reputation, aber überheblich Menschen akzeptieren kein. Nein, sie glauben nicht, dass Konsequenzen für sie gelten also eskalieren sie bis sie ihr eigen Zerstrang herbeiführen. In diesem Fall eskalieren sie direkt in den Vorgarten 1 Polizei, wenn sie ihr Verbrechen live ins Internet streamten. Die poetisch Gerechtigkeit war so perfekt, dass es fast geplant wirkt, nur dass die einzigen Pläne Margaret und die Jason selbst waren dort an diesem Ben Sachich. In meinem Lieblingssessel, und schaut auf den sie an dem all das begonnen hat. Ich dachte darüber nach, wie ruhig und friedlich nun alles war, keine Anruf mehr, keine Social Media Kampagnen, keine Politiker mehr, die versekten mir mein Agentum für ihr Versagen kinder zu stellen, nur das Schlagen der Wellen. On zu führen die Zufriedenheit, zu wissen das Gerechtigkeit, oft die richtig, was geschehen war durch gedealt sauber Dokumentation und das Zulassen das schlecht Menschen sich, selbst durch ihr eigenen Entscheidungen, zerstreuen manchmal ist das, was man bei oberheblichen Verhalten tun kann. Einfach, zurückzutreten, und die Konsequenzen ihr Arbeit tun zu lassen. Margaret und Jason hatten sich selbst, genig strick gegeben, sich aufzuhängen als was ich tun musste. War Zuzuziehen, wie sie die Noten, Banden, welches Urteil wird, der Richter Margaret geben, und war Jasons Albtraum Gerard erst fang seches Monat später sah ich auf meiner Terrasse mit meiner morgendlichen Tasse Kaffee und die los einig der Nachtbericht. Die immer noch über das Geschrieben worden was das Internet inzwischen denn, Margaret Tanderson voll nett.
war, zu einer, diese Geschichte, Juden, die immer weiter Christi, Thinkpieces hervorbringen oberpolitisch Corruption. Social Media Verantwortung under die Folgen oberheblich. An der Harvard Law School nutzte man den Fall in Ethikseminaren als Beispiel die wie schnell Machtmissbrauch ein politisch karrierisiert. Can Social Media Experten analysierten Jasons Follower Kollaps als Fallstudy die wie schnell Einfluss verschwindet, wenn nicht auf authentischen Inhalten basiert. Polizeischulden im ganzen Land zitten das Video als Musterbeispiel wie man Belästigung mit Geld und saubere Dokumentation hand. Margaret und Jason waren nicht nur viral gegangen, sie waren ein dauerhafter Teil der Juden aus das ultimative Beispiel dessen was passiert, wenn oberhebliches Verhalten auf Konsequenzen trifft. Margaret ging so, wie man von einer emiligen Politikrin erwarten wird, die nun ihr seid im Verbo ist. Ich hört, dass sie in der Gefängnis hier arbeitet an den Antigrationskursen, im Rahmen ihres Rehabilitationsprogramms teilnahm, ihr Zellengenessen wussten ganz genau sie war die Karen, die Innenkopf im Livestream bed, ihr emliger politischer Status beeindruckt dort niemand. Stadtratsposten bedeutet wenn man Hoffnungsinformen faltit und Baden wischt, sieht mit Olgenen, die ebenfalls geglaubt hatten Regeln gelten nicht für sie hat versagt, ein paar Interviews aus dem Gefängnis zu geben, in denen sie immer noch behauptet sei als ein Missverständnis gewesen und sie habe nur versagt, ihrem San zu helfen. Da selbst jetzt noch kann sie keine Verantwortung übernehmen, manche Menschen lernen nie, egal wie offensichtlich. Die Election ist, Jasons Transformation war noch drastischer und ehrlich gesagt befriedigender. Der Jung der einst sein oberheblichen Forderungen an 100.000 Follower live gestreamt hat, sammelten an Molam Straßenrand, unter Aufsicht eines Büroschelfers, Dennis Keen Bichon interessiert, wie viel Follower ein gehabt hat. An den Wochenenden arbeitete in einer ratlichen Superkutsch, wo Sitten für Menschen serviert, die tatsächlich Kampften anstatt so zu tun, als sei die Verweigerung einer Partizipation ein Problem, von dem was ich hört, war die Erfahrung für in einer Wisslerei wie sein ganzer Social Media Volk nie gewesen war, wo sein Tage de benverbrant, Menschen mit echten Problemen, zu helfen bekommt schnell ein neue Perspektive auf sein eingeblitzten eigenen Problem. Das Haus neben meinem wurde letzten Monat an eine Familie aus einem anderen Bundesstaat verkauft, die keine Ahnung von dem Drama hat, das sich hier abgespielt hat, als sie sich vorstellten und Bildgefüge erwandten, dass sie gehabt hätten. Es habe irgendeinen Internetvorfall mit den früheren Nachbarn gegeben, lächelte ich nur und gesagt, dass es nichts sei, worüber sie sich Sorgen machen mussten. Die neuen Nachbarn waren tatsächlich angenehm, sie winkten, wenn sie mich sahen, ihre Kinder waren höflich und respektvoll und irgendwie schaffen sie es, ihr Leben zu leben, ohne Zugang zu fremdem es war erstaunlich, wie viel friedlicher die Nachbarschaft geworden war. Seit oberhebliches Verhalten endlich Konsequenzen noch sich zog, direktlichen Auswirkungen dieses Falls entfalteten, sich immer noch auf ein Wiss, die Margaret und Jason wohl Gehentheiten, der Generalstaatsanwalt nutzte ihren Fall als Begründung die Ethikaufsicht für lokale Politiker zu helfen. Nuon meldet Pflichten und härteren Strafen für Jasons Social Media belästigen würde. Zum Lehrbespiel in der Cybermobbing-Gesetzgebung mehrerer Bundesstaaten berbesen bei der Aktualisierung ihrer Online-Gesetz direkt auf seinen Fall. Sie hatten nicht nur ihr eigenes Leben zerstört, sie waren angewandt zu Symbolfiguren für rechtliche Reformen Juden, die oberhebliches Verhalten für ja schwerer machen wird. Ihr Vermächtnis bestend buchstäblich darin, es Konfligen Karens und desselbsterleben, Influencern schwerer zu machen mit demselben Verhalten durchzukommen, dort der befriedigendste Teil der ganzen Geschichte war nicht die rechtliche Seite, nicht der viral Rum und nicht einmal die Tatsache, das Gerechtigkeit so perfekt geschehen war. Es war die Tatsache, dass so viel andere Menschen die Lektion verstanden, die Dialekt selbst versagt gewesen rin, unlich Taktiken anzuwenden. Ich sprach mit anderen Polizisten, die sagten, dass sie weniger Fälle von Belast und Einschüchterung erleben, weil die Lutangst hatten, die Naxen Margaret und Jason zu werden. Social Media Influencer gingen versichtiger demot wie sie ihr Reichweite einsetzten, weil sie gesehen hatten, wie schnell dies verschwinden kann, wenn man in Verschikanen
Politiker überlegten Zumelbeva ca am tiefer Porsanlichen, vortiel missbrauchten, while CGC Hanhatten, wie Margaret's Karriere in Excite zerstört, WURDE. Die Wellen ihre Dummheit breiten sich Witter AOS undermachten die Welt, ein kleines Stück besser, allein dadurch das CLS Beispiel dienten, wie man es nicht macht, der Jostag von Jasons berüchtigtem Livestream war, Gerard Vergan. Natalik feiert das Internet in MIT aller erwartbaren Begeisterung, Lut tilten das Originalvideo, posteten Memes aber überhebliches Verhalten unternutzten den Hashtag Remember Margaret, am Ali daran zu erinnern was passiert, wenn man seine Position miteinander matcht wird, Jason und Margaret waren, zu festen Grogen der Internetkultur Jordan, unsterblich als, Beispiel dafür wie maximal Selbsterlichkeit, auf perfekt Gerechtigkeit, trifft.es, Gibden zwischen Compilation, unliche Vorfall mit Titeln wie Don't be a Margaret on die Social Media Challenges, bei denen Menschen zeigen, wie man Abelnung mit Word akzeptiert statt in kriminelles Verhalten zu es. Sie wollten berühmt werden und diesen Wunsch haben sie bekommen nicht auf Divis, wie sie es sich erhofft hatten. Noch immer bekomme ich interviewt, Fragen meistens von Leuten, die nachbricht über die langfristigen Folgen von viralen Gerechtigkeitsvideos machen meist lern ich den Legeskit spricht die Geschichte für sich selbst, und ich habe besser zu tun, th vorzutun, dass die Titel bereits perfekt selbst dokumentiert haben, aber manchmal spreche ich mit Journalismus studierenden oder Polizeischulung die verstehen wollen, wie die Situation gehandhabt wird, welche Lektionen man daraus ziehen kann und worauf man achten sollte, wenn man es mit zu tun hat. Die wichtigste Lektion, die ich get und überheblich Menschen eskalaren, immer wenn sie nicht bekommen was sie wollen. Wenn man einfach wartet und als sauber dokumentiert, liefern sie dir in der Regel selbst alle Beweis, die du brauchtest, diese Rechenschaft zu ziehen. Main, sie ist wieder friedlich so wie es sein soll. Keine belästigenden Anruf mehr, keine Social Media Kampagnen, keine Politiker mehr, die Versiken mehr mein Agentem für die Partys ihrer Kinder sucht. Near das Lies schlagen der Wellen an zu verhin und wieder ein Fisch, der springt und die Zufriedenheit zu wissen, dass manchmal guten Menschen passieren, und der schlecht, dingen die schlecht, Entscheidungen treffen, Margaret, und Jason hatten ihr eigenen Konsequenzen erfahren, die es durch ihr eigen Arroganz perfekt dokumentiert, und nun mistan, sie mit den Missionäre Entscheidungen für den Rest ihres Lebens leben. Es ist genau die Art von Gerechtigkeit, die dich deren Glauben lässt, dass das System funktionieren kann, wenn man nur geduldig genug ist, es wirken zu lassen. Aber war das wirklich das End? Und welches Vermächtnis wird voll Margaret Anderson für Zukunftsfertig Karens hinterlassen? Das ist ein weiter Story von BD Stories, wo Gerechtigkeit tatsächlich geschieht, wenn es dich befriedet, überhebliches Verhalten, endlich mit Konsequenzen konfrontiert. Susan Dandrick, jetzt den Like-Button. Ich bin den Host und die Sage. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder in ein Wild Geschäft in Tochen, in der Menschen genau das bekommen, was sie verdienen. Bleib stark die Dragon Kie Stories. Seht die Werk testen dinge die eschen Menschen weiterfahren und du stehen erst am Anfang leicht, tielt und bleibt, dran vernoch mehr want.